Спасибо большое, Игорь. И спасибо большое, Андрей. И спасибо большое, all leaders. Всем большое всех благодарю. I know that inside this room we have only leaders. Я знаю, что в этой комнате все лидеры. And for that reason, I can use some kind of instructions. И по этой причине я могу вам дать определенные инструкции. Because this is the kind of material that I will not be able to share to people who don't understand how leadership works. Потому что тот материал, который я вам сейчас покажу, я не могу его показывать всем, то есть тем людям, которые только показываю лидерам, которые понимают, как вообще лидерство работает. This is my own material. Это его личный материал. It's not a company material. Это не материал компании. It's created by myself. Сам все сделал. And the most important thing when I like to share what I'm going to do right now to you. И самое главное, то есть из того, чем я хочу сегодня с вами поделиться, это is to be clear that I need to understand these as a kind of some kind secrets. Чтобы быть предельно открытыми и честными, то есть здесь вам будут представлены информация, то есть можно так сказать секреты кое-какие. And something concerned about clear answers about what's going on with the financial markets in the world right now. И правильные, чистые, открытые ответы на вопросы о том, что сейчас происходит вообще в мире финансов, на самом деле. Many of you knows that I studied in Harvard Business School. Многие из вас знают, что я учился в Гарвардской бизнес-школе. But the point is, this is a private insights that I have to understand what's coming soon to the financial markets in the world. И то, чем я с вами поделюсь, то есть это своего рода мои личные инсайты, то есть мои осознания, которые мне пришли в процессе моей жизни. I use my instruments to make search. Я использовал свои личные инструменты для того, чтобы это все найти. Call some international professors. Общался с некоторыми международно известными профессорами. Collecting information from different research. Собирал информацию на разных ресурсах. And I create the result of my thoughts. И And I will share to you now. результат моих этих мыслей и сознаний сейчас я с вами и поделюсь. This is my vision. Мое видение. This is my thoughts. Мои выводы. My material. Мой материал. No one of you needs to agree with me. Не обязательно вам с этим всем соглашаться. It's just a kind of brainstorm. Это небольшой штурм мозга. And we can discuss and you understand which are the reasons that makes me to understand what I'm going to share in this presentation. И мы с вами обсудим все, обсудим почему, что это вообще все такое, все обсудим. To understand perfectly what I'm going to share, we need to go back many years ago. И по этой причине нам нужно вернуться на много лет назад. I know that many people can think, wow, I'd like to be here to know binary, my bonus, my matrix, but I need to share you the most powerful thing behind our business. Хочу с вами поделиться самой вообще сильной вещью за сценой нашего бизнеса. Because if all of you understand where world is going to move to, потому что есть очень важно, если мы понимаем, куда мир придет, you can be ready. Вы можете быть готовы. To use best instruments. Использовать лучшие инструменты. To use those instruments to change your financial lives. То есть использовать эти инструменты. And help many people to change their financial lives too. Изменить свою финансовую ситуацию и помочь многим людям ее тоже улучшить, естественно. For that point, we need to understand an important thing. И по этой причине вы должны понять одну важную вещь. Money, it's a psychological thing. Деньги это психологическая вещь. Money, when we see paper, когда мы видим бумагу, it's called fiat currency. Доллар, euro, евро, разные, любые. What really happens behind this paper is a psychological process. Что происходит за сценой этих бумажек? То есть это психологический процесс. And to understand this psychological process, и чтобы понять этот процесс, when you understand those things, когда вы эти вещи поймете, you understand that our lives can be too much better. Вы осознаете, что наши жизни могут быть во много раз лучше, чем сейчас. So let's understand what is the psychological things behind money. Давайте теперь обсудим и поймем, что же это за психологический момент. To understand psychological things about money, let's understand because many people think dollar is a powerful money. Мы должны понять, что такое доллар, потому что многие люди думают, что доллар это какие-то сильные деньги.
dollar is a powerful money when we think about psychological things. Это так, когда мы так думаем. Let me give an example. Вот пример. If I have $100 in my pocket, Если, например, у меня есть $100 в кармане, I understand myself. Everybody else knows that it's a $100 bill. а, It's a $100 paper. repeat both sentence, please. Okay. It's a psychological process because I know everybody else understands that this is $100. Ага. То есть это психологический процесс, потому что я точно знаю, что все понимают, что это $100. Everywhere in the world, when I'm just arrived, То есть куда бы я ни приехал в мире, everybody understands this is $100. любой знает, что это $100. But what's the real thing behind dollar? Но что там на самом деле за этой бумажкой стоит? Because I need to share this vision to you. Мне нужно поделиться этим с вами. Because we can be alive when this psychological process will be broken down in the world. То есть мы можем, скажем так, образно говоря, ожить, когда этот момент психологический мир весь поймет. That there is a thing powerful than dollar. Потому что рискуем мы. There is a currency powerful than Потому что dollar. есть валюта, которая намного сильнее на самом деле, чем доллары. But many people doesn't know this currency already exists. Но многие даже не знают о том, что она уже существует. You already know Вы знаете, Bitcoin. биткоин. But we need just to think about what it's worth. Мы должны в любом случае понимать, как это работает. Psychological process. This is a kind of paper Это вид бумаги. which is the result. А, This dollar is a psychological process, Доллар это еще раз, то есть психологическая вещь. and it means the result of one thing that the financial world needs that create a perfect currency. Это результат как бы мысли, что это нужно миру. Please, the next line, Igor. Игорь, пожалуйста, следующий слайд. Okay. Because when we think about the history of money, any kind of money, it's just for exchanging. Когда мы думаем об истории денег, то есть вообще любой вид денег, это он сделан для обмена. I will not spend a long time to explain the evolution of money, Я сейчас не буду тратить много времени, чтобы объяснить эволюцию денег, because your leadership, you understand this. потому что я думаю, что вы лидеры и вы понимаете. I'd like to show the psychological process in the next slide. When we think about... Хочу поделиться с вами психологическим You can do now? на следующем, со следующего слайда. Okay, next slide. Да, следующий слайд. It's about what's the perfect currency. И он касается того, какими должны быть идеальные деньги, идеальная валюта. A perfect currency to the world need 5 keys. И у этой валюты должно быть 5 ключевых плюсов, To be perfect currency, чтобы быть идеальной валютой. the first point need to be rare, limited supply. Она, во-первых, должна быть ограничена. For example, if we have two different stones, like gold or any kind of simple stone, Если у нас есть, допустим, два разных камня, там камень с золотом и еще какой-нибудь камень простой, which of them is hard to find will have more value. и чем сложнее найти какой-то из этих камней, тот как бы ценнее получается. For example, silver is easier to find than gold. Например, серебро легче найти, чем добыть, чем золото. Then gold, it's a better valuation than silver. Поэтому золото стоит дороже, чем серебро. Diamond, it's hardest to find than gold. Бриллианты сложнее найти, чем золото. For that reason, diamond, the valuation is more than gold. Поэтому их цена дороже, чем золото. This is the first key of perfect currency. Это первый ключ, как бы, идеальной Limited валюты. supply. The second one, after I understand that good money is that one which is rare, И второй пункт, то есть когда я понимаю, что деньги ограничены, we can understand the other steps. For example, the second key. мы можем понять следующий пункт. Rare and second, portability. Uh, Second key of money is portability. 1 second. I don't know this word. Carry on. I need to keep the currency with me. I need То есть это транспортабельность, то есть чтобы легко Yes. было отправить. transportation. Yeah, it's portability. But it's good. I have a lot of gold. Ну это хорошо, например, у меня очень есть много золота. But how can I carry on? Ну как я их все носить-то буду с собой вообще? For that reason, the second perfect key of money is portability. The third one, acceptability. Следующее это узнаваемость. For example, everybody that knows, everybody in the world knows dollar. For example, например, все знают в мире, что такое доллар. Anywhere in the world when I arrive, people understand, wow, it's dollar. Все, куда бы ни приехал, все знают, что это доллар. But for example, Но the currency in my country
Валюта в моей стране is called reais. называется реалы. Michael remember that she was in Brazil a few times with me. Да, я помню, потому что был. But when I go, for example, to Ethiopia in Africa, Если, например, поеду в Эфиопию, в Африку, no one recognizes reais, никто не узнает реалы, but they recognize dollar. но доллары узнают. Third characteristic of the perfect key, То есть acceptability. узнаваемость. Третий пункт. The fourth point, divisibility, splittable. Делимость. Следующий пункт. For example, if I need buy, for example, this pen, Если, например, хочу купить эту in ручку, dollar this pen is $1. к примеру, в долларах стоит она And I 1 say, доллар. I give you this paper, Я говорю, я тебе дам эту бумажку. he understands, good. Вот ты понимаешь, круто. But if this money is not divisibility, Они splittable, неделимые, я не могу эту бумажку порвать. he need to give me more paper, Он which должен means сдать $99 $99 back. сдачи. For that reason, all countries in the world printed notes Поэтому and все страны мира печатают банкноты. $1, $2, $5, $10, $20, rubles, euros, etc. 5, 10, там, $25 и так далее. The fifth and most important characteristic of the perfect money И is пятое, самая важная характеристика идеальных денег – это security, безопасность. trust. Безопасность и доверие. This was a problem to the world. И это в этом именно моменте была проблема в мире. In the evolution of money, Эволюция денег. since the world were created, С тех пор, как мир был создан вообще, all kind of currencies, любые виды валют, there was not security. они были незащищенные. Без И этого пункта 5. Each kind of currency can be false. Все виды валют могут быть просто бумагой. In all process of evolution of money, Во всех процессах вообще эволюции денег, all things that human beings use for exchanging все вещи, которые люди используют для обмена, sometimes can be false. иногда могут быть просто вот Let me на самом explain. деле. Не Let имеют me вообще explain. никакой ценности. Many countries, Многие страны, criminals, а, people which not follow the rules, the в криминальных всяких делах, copy false currencies. Полиция, Подделку делают. да, They подделывает. create false currencies. Они создают фальшивые банкноты. Electronic transactions like credit cards, Электронные транзакции, такие как кредитные карты. hackers can falsification. Хакеры могут также их взломать. In some countries, you don't have any instrument to check if it's real or false gold. В некоторых странах вообще нет просто инструмента, What I mean- золото, там, снять пробу, то есть узнать золото это вообще либо не. What I'm trying to share to you, Почему я этим с вами всем делюсь? the world never saw a perfect currency. Потому что мир еще не видел никогда идеальной валюты. Because no kind of currency Потому что все виды валют had those 5 имеют keys первые 4 пункта before 2009, до 2009 года, when Bitcoin was created. когда был создан биткоин. Bitcoin is rare. Он ограничен. I can carry Я могу с собой носить любое количество. many Bitcoins as I want. Любое. Bitcoin is acceptable in many Он уже all узнаваем. countries Во in the многих world. странах вы можете ими рассчитываться. I traveled 56 countries. Я был в 56 странах. All countries, people recognize, wow, Bitcoin. Во всех из них люди знают, что такое биткоин. Divisibility more than any other currency. А, Splittable more than any kind of делимость, currency. то есть она делима лучше, чем любая валюта, там до тысячных, то есть вы можете отправить там любое количество там, этих сатоши. But Bitcoin solve a problem to the И world. он решил проблему вот этого 5 пункта. It's impossible. Это вообще невообразимо просто. Fraud Bitcoin transactions. Это защищенные, просто невзламываемые биткоин Impossible. транзакции. No hacker, Ни один не может no, хакер взломать. no criminal, Никогда. no government, Никак не подделать ничего. no Правительство one, не может забрать их у вас. no one can fraud Bitcoin transactions. Никто не может скрыть Bitcoin. ее и так далее. It's the perfect currency. И это идеальная валюта. And let me show you that's psychological. А теперь психологический момент. Everyone which has Bitcoin Любой, кто имеет биткоины, and the psychological things как бы, думает, is the same thing that you have
Да, то есть многие люди, кто имеют биткоины, думают о том, что это то же самое, что доллар иметь. For example, all of you Например, каждый из вас understand how Bitcoin works. понимает, как работает Is биткоин. that if I say to Igari, I want to pay you one thing, and I will pay you with $100 or $200 in bitcoins. То есть, если я скажу, например, Игорь, и мне нужно, вот, я хочу купить там что-то, например, да, у тебя, и вот мне нужно, я могу тебе заплатить $100 либо долларами, либо биткоинами. He will say, yes, I accept. Окей? Sure, because he knows. Потому что он знает. This is good to all of us. Это круто, это хорошо для всех из нас, для каждого. Because we are less than 0.05% in the people in the world that knows that this kind of curious already Потому что мы exists. сейчас как бы находимся в числе 0,05% вообще населения на Земле, которые понимают, что это такое и знают. We have an opportunity now. У нас теперь есть возможность. Outside, almost nobody knows. То есть вот за стеной большинство не знает вообще этого. And now we have an important thing. И сейчас у нас Next slide, нужно please. понять важную вещь. The proof that Bitcoin is the perfect currency, the creator, it's anonymous, but he is recognized for nominated Nobel Prize in Economics. То есть никому неизвестный создатель биткоина был номинирован на Нобелевскую премию в экономике. The world said this. То есть это мир It's это not сказал. me. Это не говорит Джеральдо. It's a resort, Business Insider, Tech Это говорит вот Insider. этот ресурс. This is the proof Business that Insider. Bitcoin is the solution to the world. И это есть доказательство того, что биткоин это решение для мира. For example, if I was a doctor Если бы я, например, был доктором and I found solution for a terrible disease, и нашел бы решение какой-нибудь там неизлечимой болезни, when I found those solution, the world recognized me to the Nobel Prize. то его бы номинировали тоже дали ему Нобелевскую. You solved the problem, doctor. И вы решили проблему, доктор. Satoshi Nakamoto. Сатоши Накамото. We don't know who is he, Мы не знаем, кто это. but he solved the problem to Но the он world. решил эту проблему в мире, мировую проблему. First perfect currency, Первый идеальный день. Идеальная валюта. Bitcoin. Это биткоин. Understand that it's true. Bitcoin is a reality. И после того, как мир понимает, что это правда все, биткоин становится реальностью. World Economic Forum, it starts Мировой экономический форум to старт начинает share financial institutions in the world делиться с финансовыми институтами во всем мире, that they need что они нуждаются to understand понять, в том, чтобы понять, that nowadays что прямо сейчас there is a perfect currency. уже есть идеальные деньги, идеальная валюта. Official notes. То есть это все официальная информация из официальных источников. DLT means blockchain technology distributors. DLT это означает дистрибьютор Blockchain distributor technology. it's like, это как дистрибьютор блокчейн-технологий. Take a look what important thing. Смотрите, важный момент. This year, В этом году, 2017, в 2017 году, more than 8% of banks in the world больше 80% банков в мире will start projects with blockchain technology. начнут делать проекты на блокчейн-технологии. One more important thing. Еще одна вещь. 2,500 patents filed to the last 3 years concerned about Bitcoin technology. It means many financial institutions in the world said, wow, I need this technology for this or that. То есть большинство, очень большое количество финансовых институтов во всем мире в течение следующих 3 лет это возьмут на вооружение. And the most important information, И еще одна важная информация, наиболее важная. the institution which controls money inside any country is central banks. То есть организации, которые контролируют все деньги в разных странах, центральные банки, 9 central bank больше 90 центральных банков engaged in DLT discussions worldwide. участвуют, принимают участие в обсуждении блокчейн-технологий по всему миру. This is to prove Это все правда. that Bitcoin is not a bullshit. И доказывает, что биткоин это не какая-то ерунда. It's a reality. Это реальность. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. To finish this thing about Bitcoin is a reality, 50% of big banks
you start this. То есть для того, чтобы окончательно вам понять, что биткоин это уже реальность, вот еще один факт, одна новость. Что блокчейн технология будет использована 15% большинством больших банков, самых больших банков в 2017 году. We need to question one thing. Why banks in the world are doing this? Мы должны себе задать вопрос, как бы спрашиваем себя, зачем они это делают, зачем банкам использовать это. I have an example. Вот пример. Drugstores sells medicine. То есть аптеки продают медицинские препараты. Bakery sells bread. Булочник продает хлеб. Banks sells money. Банки продают деньги. Would bank likes to sell perfect money? Хотят ли банки продавать идеальные деньги? Sure, yes. Конечно, хотят. For that reason, И по этой причине. because the bank needs to sell perfect money. Потому что банкам нужно продавать, они хотят продавать идеальные деньги, тоже принимать в этом участие. According to the World Economic Forum, Bitcoin is the perfect money that banks need to sell. И согласно выводам Международного экономического форума последнего, биткоин – это идеальные деньги, которые банки просто обязаны продавать. But we have good news. Но у нас есть хорошая новость. Bitcoin, there is no hand controls. Потому что нету органа или человека, который бы контролировал биткоин. Good things coming soon. Next slide. И сейчас я вам еще расскажу интересные вещи, хорошие. Okay, one before. Один предыдущий. Да. This just image, Это просто картинка. but it represents a lot of things. Но она показывает очень большое количество мыслей. This is my insight to share people what it's coming soon. То есть у меня есть большое количество выводов, инсайтов, которые я осознал и хочу вам показать с помощью этой картинки. After Cold War После того, как холодная война between US and Russia, между Россией и Америкой, world received a gift. то есть миру был сделан подарок, Internet. интернет. Internet changed all things. И он поменял вообще все на планете. Internet create, for example, the largest transportation company in the world. Интернет Internet created the largest transportation company in the То world. есть интернет, грубо говоря, получается, создал самую большую транспортную компанию в мире. То есть можно управлять. And a transportation company without no one car, И в ней нет ни одной машины в этой транспортной компании. called Uber. Например, Uber. This is the power of internet. И это сила интернета. We have more. У нас есть... Internet created the largest country in the world. И он создал интернет, то есть это еще более как глобальный мысль. Интернет создал самую большую страну в мире. It's not China, Это не Китай, it's not и Russia, не Россия, it's not и USA, не Америка, neither Brazil. и не Бразилия. The largest country in the world is called internet. И самая большая страна в мире называется интернет. I don't live in Brazil. Я не живу в Бразилии. I don't live in USA. И не живу в Америке. You don't live in Russia. Вы не живете в России. All of us live in the largest country in the world. Все мы живем в одной большой стране. Internet. Самый большой интернет. When we understand Когда мы понимаем, that internet creates those things, что интернет создал вот эти все вещи, we need to understand in that country called internet, что мы должны понять, что в этой стране с названием интернет we don't need money of country before internet. нам не нужны деньги тех стран, которые были до создания страны интернет. This is a money created Это очень before важный момент, ребята. Вот internet. это деньги, которые были созданы до интернета. Rubles is a money created before internet. Рубли были созданы до создания интернета. The money of the largest country in the world Деньги самой большой страны в мире is not dollar, это не euro. доллары или не евро и так далее. The world knows just for a while one currency to the internet country, То есть на сегодняшний день мир знает одну, Bitcoin. самую более принятую, это биткоин. But after Bitcoin, Но после биткоина more than 700 больше 700 cryptocurrencies разных криптовалют already created. уже созданы. Those will be the money И это и будут деньги этой страны, разных used in криптовалют, that country. в этой стране. When we understand those things, Когда мы это все поймем, our psychological process change. наше мышление изменится. For example, Например, for me, для меня doesn't matter when I do this. Don't shock, guys.
не важно, когда я делаю, например, вот это, то есть не удивляйтесь ничему, это просто бумага. Because psychologically I know it's better to have the money of the largest country. Потому что психологически я знаю, что у меня есть деньги гораздо лучше, чем эти. Это деньги самой большой в мире страны. Bitcoin can do for me То есть биткоин может для меня сделать things that dollar cannot do. те вещи, которые доллар не сможет. If I have Bitcoin, Если у меня есть биткоины, it's better to have dollar. это It's better to have dollars лучше, чем иметь доллар and many other currencies. и любые другие обычные фиатные валюты. Next slide. When we think about Bitcoins, people need to understand one important thing. Когда мы думаем о биткоинах, люди должны понимать тоже еще одну важную вещь. This is the most important answers about the excellent opportunity that we have in our hands now. Вот на этом слайде самые важные моменты и как бы ответы на вопросы, почему мы сейчас в руках у нас находится такая как бы очень важная и ценная возможность. You need to understand. Federal Reserve is the bank with it's a kind of financial institution which has the responsibility to print dollar. Центральный банк мировой это вид организации, скажем так, да, у которого есть права печатать доллары. They start to print dollar from Они Federal начали Reserve in 1913. печатать их в 1913. And they control the world financial system until 2009. И они контролировали мировую финансовую систему до 2009 года. This is a good year. Хороший год, 2009. Bitcoin was created. Потому что был сделан биткоин в этот год. But the point is, for what reason dollar controlled the world from 1913 until Но нам 2009? важно понять, почему доллар, разобраться, почему доллар контролировал все это время мировую финансовую систему. Many people think it's because the reserve of gold in USA it was good. Многие люди думают, что это потому, что Федеральный резерв золота в Америке был хороший, большой. Gold is a kind of psychological process to prove the same 5 keys of the perfect currency behind fiat currency. Золото это такой же психологический процесс. Вот те 5 пунктов, о которых мы говорили. То есть он типа как бы стоит за валютой, но на самом деле он тоже не имеет 5-го пункта. For example, if one country has a big amount of gold, Например, если в какой-то стране есть огромное количество, большое количество золота, they can print currency. то они могут начать печатать деньги. This is what happens, the real history behind Second World War. И как бы что было за как бы, реальная история Второй мировой, как бы, и что, какие процессы этому сопутствовали, это вот этот момент. Many people don't know USA Многие люди не знают о том, что Америка didn't come to the World War II since the first year, 1939. что она не вступала в войну до, то есть первый год войны не вступала в войну, до 1000 Because except Russia, all countries in Europe fears Germany. А, нет, во второй, все правильно. Потому что большинство стран в мире боялись как бы Германии. All countries fears Germany, but only Russia didn't fear Но Germany. Россия не испугалась. То есть многие страны просто сдались, грубо говоря. Then many countries in Europe sent their gold to USA. И потом они послали очень большое количество, эти страны послали большое количество золота в Америку. Because they think, wow, Germany is coming to invade my country. Потому что они думали, что Германия на них нападет, придет, заберет все. Let me send my gold to US Лучше я пошлю в Америку will свои be доллары, secured. потому что они будут защищены. USA receive the gold Америка получает золото and printing dollars Печатать all доллары over the world. для всего мира. All countries in the world use dollar as official reserve. И сейчас, в данный момент, все страны в мире используют доллар как национальный резерв. Все деньги стран, разных стран мира находятся в долларах. But in the year 1971, Но в 1971 году many countries thought, многие USA, страны we need to know how much gold do you have? они продумали про себя. Так, Америка, надо узнать, сколько же есть у тебя золота. Because I have a lot of dollars in my country. Потому что у меня есть огромное количество ваших долларов. But what's the psychological process for this paper? Ну какой же процесс стоит за этой бумагой? This paper works if we have many golds behind it. То есть эта бумага работает, когда за ней стоит большое количество золота.
You can check it out on internet. Bretton Woods Agreement, 1971. Вы можете в интернете загуглить, рекомендую вообще почитать соглашение Вудса, 1971 год, прямо так гуглите, прочитайте. The USA President Richard Nixon said to the world, Никсон, президент Америки, сказал всему миру: people, we have no gold anymore. у нас больше нет золота. But Но we'll print dollar Но мы будем печатать деньги, доллары. just in trust paper, government bonds. Просто под гарантию, как бы на веру, грубо говоря, под гарантию Центрального банка. They keep doing this until 2008. И делали они это до 2009 года. Subprime crisis. До тех пор, пока кризис глобальный начался, последний, который до сих пор идет. Why I'm telling this? Почему я это говорю? Because now I'm going to share the most important thing today. Потому что сегодня я хочу поделиться с вами самыми вообще главными вещами вот в этой индустрии. Базой, фундамент просто заложить. Before we die, because we are young, То есть мы вот все молоды с вами. И к тому моменту, когда мы умрем, we will see collapse of them. мы увидим, мы с вами все увидим, как это все разрушится, система вся. Because there is no answer to the world anymore. Потому что других нет ответов для мира. Есть ответ вот. Why do I need dollar? Зачем мне доллар? There is no gold, Нет золота. there is nothing behind. Ничего за ними не стоит. Why do I need dollar? Зачем они мне вообще? For that reason, 5 countries connected. Поэтому 5 стран стали соединены. Brazil, Соглашение БРИКС. Russia, Бразилия, Россия, India, Индия, China, Китай and South Africa. и Южная Африка. Those 5 countries means half of population in the world. Эти 5 стран обеспечивают как бы здоровое, вообще более-менее все происходящее на планете. Those 5 countries Эти 5 стран have real commodities currencies. For example, Brazil has big oil. у них есть, за ними на самом деле стоит много ресурсов. Например, в Бразилии есть куча нефти вообще. India has big technology, В Индии технологии есть. and etc. Ну, например, да, и так далее. Those 5 countries would create Эти 5 стран образуют, a new currency, могли образовать новую валюту. but it failed. Но это у них не получилось. Почему? It didn't work. И почему это не стало работать? Do you want to know why? Хотите знать почему? Because to create a new currency Потому что для того, чтобы создать новую валюту, in the same model of dollar, с такой же моделью, как доллар, the world need to plug out internet. миру нужно выключить интернет. People think the BRICS is not working because USA is fighting against Brazil, China, Russia. Люди думают, что БРИКС не работает, потому что Америка как бы с нами... USA, there is no power to fight against those 5 countries У together. Америки нет стран бороться с этими 5 странами, тем более вместе, объединенными в одном месте. But it's too late to find a solution right now. Но сейчас уже поздно, чтобы искать это решение. Would be a good idea Чтобы было хорошей, в принципе, идеей. if there is not internet. То есть, если бы не было интернета, то эти 5 стран могли обеспечить все это. I would prefer use the currency of those 5 countries together than dollar То есть, я бы использовал лучше валюту этих 5 стран, чем доллар, if there is not internet. если бы не было интернета. But as there is internet, Но поскольку интернет есть, it's a false idea today. эта идея уже не работает. What I'm trying to do, Что я пытаюсь сделать? I'm trying to say that we are face by face to the terrible financial crisis and discredibility of dollar and financial system in the world. То есть, что я хочу сказать, что мы сейчас находимся лицом к лицу с самым большим вообще глобальным катастрофой просто вот этой системы. And many people И много людей will try to save their financial lives. захотят сохранить свои финансы свои. And we are those one which we have opportunity because we know И у нас с вами есть, задумайтесь, возможность, мы знаем, что это случится. Смотрели, кстати, One Second же, смотрели фильм, я забыл название, вышел там, про финансовый кризис, как-то назывался недавно совсем, сильный такой фильм, я вам потом покажу, посмотрите. В общем, мы знаем сейчас с вами, что это случится. why I'm telling this to all? Почему я говорю вам это все? To understand the most important
part of our process as Чтобы понять leadership. самые важные моменты, основы в нашей работе, в нашем труде. Many people are not interested in that, in the things that I share. Многим людям это вообще все не интересно, что я сейчас вам рассказываю. But the point is, Но момент в чем? we need to understand Нам нужно понять, that Bitcoin will be a kind of protected money что биткоин будет как бы защищенными деньгами after those process. после того, как этот коллапс случится. But it works nowadays. Но он уже сейчас работает. Bitcoin works now. Уже сейчас. What I'm trying to share Что я пытаюсь донести до вас? clear words. Простыми словами. We need to understand Нам нужно понять, to use TradeCoin Club software как, то есть, что использовать софт TradeCoin Club, to provide as much as Bitcoin as we can have. чтобы как бы собрать максимальное количество биткоина, которое только мы можем собрать. People need to understand that nowadays Людям нужно понять, что сегодня TradeCoin Club is the best instrument TradeCoin Club действительно лучший инструмент, который есть, to receive a big amount of чтобы получить Bitcoins. большое количество биткоина. It's not the best company of the Это не world. лучшая компания в мире, там, к примеру, мы это вообще об этом не говорим. It's nowadays the best option to get the big amount of На Bitcoins. сегодняшний день это самая лучшая возможность, чтобы создать для себя самое большое количество биткоина. As your leader, I will tell you an important thing. И поскольку вы лидеры, я поделюсь еще одной важной вещью. 1 year and a half ago, 1,5 года назад Arabic Club was the only opportunity in Bitcoin. Airbit Club был единственной такой возможностью вообще на рынке. There were no options. Не было других вообще вариантов. It was the only one. Единственная была. So even without clear answers, И даже без, то есть поскольку она была единственная, даже без чистых ответов, то есть без документов и так далее, мы с вами все, многие люди, единственная возможность вообще из всех. И мы поэтому ей пользовались. everyone as leader need to have a target. Каждый из лидеров должен иметь цель, мишень. The target to make you happy is to help as much people as you can. То есть та цель, которая делает счастливым тебя, вот, и также делает окружающих счастливыми. If Arabic Club was the only option, Если Airbit была единственной возможностью, I developed Arabic Club not because I was falling in love for то it, есть я развивал Airbit Club не потому, что я влюблен был в Airbit Club. because it was the only option to help people get Bitcoins. Единственная компания, которая помогала людям создавать биткоины и просвещала как бы, Because I would людей. like to give as much Bitcoin as possible to people. Потому что моя идея в том, чтобы помочь создать как можно большее количество биткоинов наибольшему количеству людей. Because I know Bitcoin is the perfect currency. Потому что я точно знаю, что биткоин это идеальные деньги. Now all of you understand this. И теперь вы это тоже знаете. The point is, Момент в том, что 1 year and a half later, nowadays, то есть сегодня, 1,5 года спустя, после того момента, we are near the dangerous process in Bitcoin. мы находимся рядом с как бы, опасным моментом в процессе биткоина. All of you know that Bitcoin work is cryptography and algorithm. Все из вас знают, что биткоин это криптография и алгоритмы. We need machine to process Нам нужны машины, чтобы их создать. mathematics. Математические процессы. For that reason, in 2009, a simple computer could mine in Bitcoin. То есть по этой причине даже простой компьютер в самом начале создания биткоина мог его создавать. But Bitcoin open source technology shows that after that process, when we active 2012, it was impossible. То есть, но открытый код биткоина, он показал, что в 2012 году это уже будет невозможно использовать эти простые компьютеры, чтобы создавать биткоин. Even all computers in the world connect that same software, it was impossible to mine Если in даже Bitcoin. все компьютеры в мире соединить тем софтом, от которым они добывались в самом начале, то это было бы невозможно уже их добывать. 2016, В 2016 году, a few months before Airbit was created, за несколько месяцев до того, как был создан Airbit Club, Bitcoin process was mining. Bitcoin process mining in farm. биткоин-процесс происходил вот на фермах. It was a good business Это был хороший бизнес, because mining Bitcoins потому and что people создание биткоина, could get Bitcoin without need just to pay a big amount of money to have Bitcoin. они могли создавать для себя биткоин, используя то есть, эти машины, без необходимости их покупать за там, что-то. Think with me.
Давайте вместе подумаем. Me and you, we work. Мы вместе с вами трудимся. We receive our reward, salary. Мы получаем с вами свое вознаграждение. You receive reward in rubles, me in reais, other in dollar. Разные люди в разных валютах. We receive our reward and we can take this money and buy Bitcoin. То есть люди получают зарплату, да, за свои там услуги и так далее. И мы можем на них купить биткоины. The second point and most important is work with some kind of instrument that my reward is already in Bitcoin. Второй момент, второй вариант, да, то есть это уже создавать для себя доход с помощью того инструмента, где я уже получаю его в биткоинах. For that reason, companies which work paying people in Bitcoins, по этой причине компании, которые будут платить людям биткоин, it's an excellent idea. это идеальная вообще идея, отличная идея. To be clear, the reason I did it, the reason nowadays I'm doing Trade Club. But now we are in 2017. Сейчас мы в 2017. Before 2020, до 2020 года we will be in the last 20% of Bitcoin codes in the world. Останется всего лишь 20% добыть из всех добытых биткоинов. If nothing changes, если ничего не изменится, only quantum computers will be able to process Bitcoin soon. То есть если ничего не поменяется, только квантовые компьютеры смогут создавать биткоины очень скоро. Вот. If quantum computer not start working, если они же еще не работают, эти квантовые компьютеры, если они не начнут работать к этому времени, the last Bitcoin code will be mining. То биткоин последний будет добыт в 2140 году тем инструментом, который есть сейчас. In the year 2141. Потому что мощности нет. Джеральдо, why do you tell me this? Джеральдо, зачем ты мне это сказал? Зачем ты мне это говоришь? Because to be clear that чтобы вы понимали, it's impossible это невозможно without too much money без огромного количества денег to get a big amount of Bitcoin. добыть себе биткоин в данный момент. То есть вы можете купить хоть сколько этого железа, которое сейчас есть. Ну вот факт. Do we need to stop? 3 years. За следующие 3 года Everyone in this room каждый из вас will save at least 50 bitcoins. кто будет в наличии хотя бы 50 биткоинов, Will be the millionaire будет of миллионером the largest country in the world. самой большой страны мира. Согласна, я. You'll be millionaire in Russia. Вы будете миллионером везде. В I России, will be millionaire in Brazil. я буду в And you will be Бразилии. millionaire because the price of Bitcoin, you cannot imagine what can happen in the future. Что будет твориться с ценой биткоина, вы даже не можете сейчас себе вообразить. And I will show you why. Я сейчас вам объясню, что же будет, почему. Let's do it. Готово? Окей? Okay. Now is the most important part of the presentation. Сейчас самая важная часть презентации. Because I know many people would like to increase their lives, achieve their dreams. Потому что я знаю, что очень многие люди мечтают о том, чтобы что-то изменить в своей жизни. But unfortunately, Но, к сожалению, fiat currencies фиатные валюты is not good distributed to the world. это не самое лучшее, чем стоит делиться с миром. There are a few billionaires Несколько всего там and a миллиардеров big amount of poor people. и огромное количество бедных людей. Ну что-то неправильно, согласитесь. Bitcoin is good Биткоин это хорошо, because Bitcoin is too much splittable. потому что он очень хорошо делится. That many people in the world can have just a few amount of Bitcoins today. Например, вы можете иметь какое-то небольшое количество биткоинов сегодня, But sooner, но позже, when something happens with dollar, когда что-нибудь с долларом произойдет, we will not spend a long time. это не займет много времени в любом We случае. will see. Мы это увидим точно. If you have 50 Если у вас Bitcoins, есть 50 биткоинов, we will be able to live a rich life. мы будем, то есть у нас будет возможность прожить богатую жизнь, понимание современного. Now let me explain the reason. Теперь давайте объясним причину. Now we have less than 1% of population in the world knows that Bitcoin exists. В данный момент меньше 1% населения мира знает о том, что вообще есть биткоин. Only technical people which would like to understand about economy which knows what Bitcoin is. То есть только технические специалисты различные, которым интересно, что же это за заявление такое, которые в нем разбираются,
понимают, что такое биткоин на самом деле. But now those institutions will need to share the people that Bitcoin exists. Ну, это то есть мы должны как бы, людям рассказывать о том, что он существует и как он вообще работает, правильно рассказывать. And many people will say, wow, I'd like to have Bitcoins, I'd like to have Bitcoins. И многие люди скажут, о, я хочу биткоины, хочу биткоины. The amount of people which will hear about Bitcoin, listen about Bitcoin, and try to have some Bitcoins will increase. То есть это количество людей будет увеличиваться, которые хотят узнать, что это такое, использовать их как-то, More создавать. than 50% in the whole world. До 50% во всем мире. In Оно the будет next, расти. in the next 3 years. В следующие 3 года. Guess what's gonna happen? Вы посмотрите, представьте просто, что может произойти за этим. Bitcoin is not like tomato. Биткоин это не как помидоры. For example, me and Michael, Например, я и we Филипп, like to eat tomato. мы любим помидоры. We can go in a kind of store. Мы можем пойти в магазин, Please give me 2 tomatoes. дайте нам купить 2 помидора, One to me, one to Mike. по одному помидору. Next day, all of us, we go to the same store. На следующий день мы все вместе с вами пошли в этот же магазин. We need a lot of tomatoes. Нам надо много томатов. The manager of the store, please bring me a lot of tomatoes, please. A lot Менеджер of звонит нам tomatoes куда-то, arrived. говорит, привезите нам мне томатов. Надо And много everyone томатов. can eat И tomatoes. теперь все могут есть помидоры. Yeah. Nowadays, Сегодня almost 80% of bitcoins in the world больше 80% биткоинов всего мира have already owners. 80% of bitcoins is splittable in many different hands. они уже распределены, то есть в разных, ну, то есть очень I have a few bitcoins, you have a few у тебя bitcoins. чуть-чуть, у меня чуть-чуть и так далее. То есть огромное количество людей. Only 1% of the people in the world trying to have bitcoins. И из всего населения планеты только 1% пытаются сейчас как бы, их создать для себя. 1%, less than 1% Меньше of the 1%. world, 80% of bitcoins are already mined. Вот 80% это примерно уже создано, добыто биткоинов. The last 20% Последние will 20% be будут добываться. too hard. Будет очень сложно их добыть, ну то есть вот по этой причине компьютера. When people realize, oh my goodness, I need И bitcoins. когда люди осознают, что сейчас момент, что блин, мне сейчас же уже нужны биткоины, And wow, let me have bitcoin, bitcoin, bitcoin. начинают искать возможность, то есть как мне их создать. It's not like tomato. Но это же не помидоры. No one правильно? can call, Никто же не может позвонить и сказать, no one can put a button да, нажать кнопку, to create more чтобы bitcoins. создать больше биткоинов. It means Это означает, that me and you, что я и вы, that will use instruments like TCC software, используя инструмент такой, как, например, Trade Club, will save a few bitcoins. иметь немножко биткоинов, Много. And the price цена, will grow то есть у нас в любом случае там все в биткоинах, цена будет in расти, a расти, расти, crazy way. просто сумасшедшим образом в течение следующих 3 лет. Some specialists Некоторые специалисты said говорят, 3 years 3 года Bitcoin price биткоин цена can be over than 10,000 US цена на dollars. биткоин уже превысит 10 тысяч долларов. So, for example, if I have only 100 bitcoins, Если у меня есть 100 биткоинов, checking out what can happen with my financial life. что может случиться то есть как может улучшиться моя жизнь финансовая? 100 times $10,000. Миллион долларов. 100 раз по 10 тысяч долларов это Миллион. миллион долларов. I'm sure everyone in this room can work as you work in traditional companies. Я уверен, что любой из вас может применять те же усилия, которые он применял в своей жизни, там, создавая для себя деньги в каких-то компаниях и на работе, To receive bitcoins as profits from TCC software. чтобы создавать, как бы использовать эти усилия, направлять их в Let's, Trade Club, чтобы увеличивать. let's make a target. For example, Например, поставим цель. to receive 100 bitcoins Чтобы in 1 получить year, 100 биткоинов за 1 год, I need to earn я должен around 8 Заработать. bitcoins per month. около 8 биткоинов в месяц.
if all of you work hard, Если каждый из вас будет трудиться упорно, you will last 1 year of your life working hard. вы можете I just потерять work, I just work, I год. just work, I Я бы just не work. сказал потерять, вы можете инвестировать год своей жизни. But when you cross the door Но когда вы откроете эту дверь, and you save your 100 BTC, и когда вы приблизительно возьмете эту цель, у вас будет 100 биткоинов, you can be sure вы можете быть уверены, you saved вы сохранили the gold of the new country called internet. что у вас есть золото новой страны под названием интернет. Someone can save it right now? Самое ценное. Yes. Кто-то может уже сейчас их для себя оставить, But сохранить. it's not everybody which has Но это совсем не $100,000. каждый, у кого есть 100 тысяч долларов, пошел и купил себе биткоин. But 100% of the people Но 100% людей has power to work. есть, у них есть руки, ноги, мозги, да, могут работать, что-то делать, действия какие-то. If you don't have it, you cannot use $100,000 Если to у вас buy. нет 100 тысяч долларов, чтобы купить 100 биткоинов. For that reason, По этой причине I share TradeCoin system. я делюсь системой трейдинг клаб. Not because I fall in love for Не TradeCoin. потому что я влюблен в трейдинг клаб, It's because потому что it's the cheaper instrument это самый выгодный, самый недорогой, самый дешевый инструмент, to help simple people чтобы помогать простым людям, to save the gold of the new country. чтобы сохранять для себя и приумножать золото новой страны интернет. You can start working with Вы можете начать 0.3 BTC. трудиться с 0,3 биткоина, с 0,3 биткоина. Every people in the world can work. Любой человек может работать. And I know that now, updated, we have TradeCoin Club as best opportunity. И я точно знаю, что на сегодняшний день трейдинг клаб это лучшая возможность. Now we have more than one option. У нас есть больше, чем один какой-то плюс в компании. Airbit is not a bad company, Airbit неплохая компания, but но now сейчас we have better option. у нас просто есть лучшая возможность, лучший инструмент. With simple ways to analyze Просто их соотнести эти вещи, проанализировать. real information. То есть настоящая информация. It doesn't mean Airbit is not real information. Это не означает, что Airbit это нереальная информация. То есть, что чистые ответы, настоящая, правдивая информация, Real company. реальная компания. It doesn't mean Airbit is not real company. И я не говорю, что Airbit это нереальная компания. Я это не имею в виду. What I'm чтобы вы trying to понимали. say, То есть, что я хочу сказать? if your results in Airbit were good, К примеру, ваши результаты в Airbit были хорошие, with no clear information, но у вас не было вот этих чистых ответов, ни документов, ничего вообще, по сути. can you imagine now, Как вы можете представить, with more то есть experience, сейчас с уже пройденным, полученным опытом, with clear answers, с чистыми ответами, with better с system, лучшей системой, right moment, в правильном моменте, you can get too much more bitcoins than you received in Airbit. вы можете создать просто невообразимо больше биткоинов, чем прежде. It's simple to understand, Это очень легко понять, согласиться с этим. really simple to understand. And my desires is that leaders understand that we are not doing this only for money. И одно из моих самых больших желаний это то, чтобы лидеры понимали, что мы делаем это не за деньги. Because there is nothing better Потому что нет ничего лучше, than get money, чем создавать деньги, helping people. помогая людям. Нет ничего лучше. Do you want to know why I'm so happy? Вы знаете, почему я такой счастливый? Misha, when arriving in Brazil, Когда Миша приехал в Бразилию, said to me, сказал: Geraldo, why don't you show people that you have this beautiful Mercedes? почему ты не показываешь людям, что у тебя есть Мерседес? Why don't you show the people that you are really a rich man? Почему ты не показываешь людям, что ты очень богатый? Because it does not makes me happy. Потому что это меня не делает счастливым показывать это. Поэтому What? я этого не делаю. What makes me happy Что делает меня счастливым? is to see Видеть people людей, which follow me которые идут за мной change life. и меняют свою жизнь к лучшему. This is the reason that you feel happy. Вот это и есть вот это чувство настоящего I'm счастья, которое not, я испытываю. I'm not hypocrite. I'm not a false man. I То like есть money. Я не лукавлю, мне нравятся деньги, я люблю деньги. Это инструмент. But if I No. can, if I can receive money helping people, Если я могу их получать, помогая другим людям,
too much better. Это намного лучше, чем просто их получить. When leaders understand this, И когда это лидеры понимают, money comes easy. очень деньги быстро приходят. If your daily work Если ваша дневная работа is not about falling in love to TCC, не в том, то есть ваша дневная работа не в том, чтобы влюбиться в трейдкоин, is not falling in love for money, не влюбиться в деньги, it's falling in love to let me work helping people, а как бы сидеть, что почему бы мне не помогать людям, you are gonna see that money comes easily. вы увидите, как деньги сами приходят очень быстро, Easily. очень легко. But this is just for powerful guys. Но это для тех людей, кто готов, как бы для сильных людей. Because weak guys Потому что те люди, которые в каких-то моментах слабые, cannot believe this. они в это не верят просто. Say it's a Что они это bullshit. могут. It's a bullshit. Они не могут говорить, что это вообще ерунда. What matters is the money in my pocket. Что случится с моими долларами? Fucking everybody else. Я не буду переводить дословно. Important is money in my pocket. То есть у меня все хорошо. Then Есть you доллары в see кошельке. another point important of this presentation. А теперь смотрите еще один важный момент. If you get too much money, just to get too much money, Если вы хотите, если вы получаете как бы, большое количество денег просто для того, чтобы их получить, some moment you understand that only money cannot make you help. то есть в You определенный have- момент ты к ним привыкаешь просто, и ты осознаешь, что они что-то чем-то не делают. То есть когда ты уже привыкаешь к тому, что вот все есть. Because it's just a psychological. Это психологический момент. So, what you need to understand, Что нам нужно понять? we have technical informations У нас есть техническая информация, that Bitcoin price will increase. что цена биткоина вырастет. We'd like to help out as much as people as we can. Мы хотим помочь максимальное количество людей, которым мы можем. We have instrument У now, нас есть инструмент сейчас. TradeCoin Club software. Софт Trade Club. It can give Bitcoins in day trade process to a lot of people. Он может давать биткоины с помощью дневного трейдинга огромному количеству людей, любому. So let's do it. Давайте это сделаем. Let's get money. Давайте создадим кучу денег и поможем другим. Change life as much people as we can. Потому что люди, они могут здесь не просто еще раз создавать прибыль в биткоинах, они еще на торговле. Sorry, only time will bring answers if I'm telling true or not. То есть только время покажет, правду я говорю или нет. But we have just technical У нас есть только explanation. техническое объяснение, почему она растет. As I said before, I'm not the owner of truth in the world. То есть я не как бы библиотека всей правды истины во всем мире. This is just my Это insight. мои инсайты, мое сознание, ими я с вами хочу поделиться. I believe this will happen. Я верю, что это случится. And we need to move in that direction. И мы должны двигаться сюда. Now, next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. We can prove that the process about bitcoins in a screenshot like this is a countdown. Мы можем вот на этом скриншоте показывать, то есть сколько. Yeah. Да. That, for example, 16 million bitcoins already done. То есть на сегодняшний день, например, 16 миллионов уже добыто, там 190 тысяч на 75. The maximum, the total amount will be 21 million. Сколько всего будет биткоинов? 21 миллион. 77% already Сколько mined. уже создано? 77,1%. Ну и так далее. Там. Yeah. And 19 billion. Сколько капитализация? The 15 volume миллиардов уже. according to the Bitcoin price Всего. today. 15 миллиардов долларов. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. It's gonna be a video when Да, здесь должно быть видео, но оно не подгрузилось. richest man in the world said that Bitcoin is better than Cubans. Где один из Билл Гейтс говорит о том, что биткоин лучше, чем валюта. Любые. Okay. Вы можете в Yeah, гугле. next. And В гугле ввести. people need to understand Люди должны понять, Bitcoin solves a solution not only to financial system. что биткоин дает решение не только для финансовой системы. Bitcoin solves a solution against the not good power of some countries. То есть, да, биткоин дает решение против, как бы, For example, секунду, one second, дает, I need to explain this okay, moment. То есть биткоин дает решение, как бы, не давать волю тем странам, которые не лучшим образом ведут себя по отношению к другим, как бы, контролируя финансовую систему, скажем так. for example, government of Dubai will Например, put documents in blockchain. например, правительство Дубая
хранить документы с помощью блокчейна. Just to prove that Bitcoin is a solution to the world. Next slide. Сейчас просто хочу доказать, что биткоин это решение не только финансовой системы. Следующий слайд, пожалуйста. And now, countries with technology is normal. В странах, в которых технологии современные, это нормально. People which didn't fear technology. Люди не боятся новых технологий. Bitcoin is recognized as real money. То есть биткоин был принят как реальные деньги. Like Japan. Япония. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. For example, in Vienna, Austria, it's officially open Официальный, открытый, the first Bitcoin первый в bank. мире биткоин банк. Next slide. Следующий слайд. More than 1,000 ATMs in the world. Больше 1000 банкоматов по всему миру. Next slide. Companies selling products Компании not in fiat currency. продают уже свои товары не за фиатные валюты. Big companies like Microsoft, Большие Expedia, компании, Dell, как Microsoft, Dell, Expedia etc. Next slide. и так далее. And the new opportunities now, И новые возможности на сейчас. because we are the small people with red Мы nose. уходим вот в эту меньшую часть этого процента, то есть в это количество людей, чуть меньше процента. It's our time to work. Это наше время, чтобы Next трудиться. slide. Следующий слайд. Now, why is perfect moment for working trading club? Почему это сейчас самый подходящий момент? Потому что инструмент не майнинг, не добыча. I proved before, Я доказал вам только что, mining что майнинг is almost done. он практически закончен, завершен. Company which works mining Компании, которые будут заниматься майнингом, will request you expensive fees, будут запрашивать большие проценты, really expensive fees, большие. because mining process is hard. Потому что добывать все сложнее и сложнее. It's not a Комиссии modern, большие с вас. it's not a modern business to work mining Bitcoin. То есть сотрудничество с компаниями, которые майнят биткоин, это уже не бизнес на самом деле. The skills behind Bitcoin Club is trading, То есть сейчас самый тренд это трейдинг. and trading it's possible А трейдинг это возможно. because all the world Потому что весь мир make business on internet. делает бизнес в интернете. Different countries in the world, Разные страны, в разных в мире, different cryptocurrencies разные acceptable. валюты принимаются к оплате. There is a real trade business, Настоящий трейдинг, buy and selling. продажа и покупка. Software of Bitcoin Club Софт Трейдкоин Клаб, is to pick up right information, это, то есть что он делает? Он собирает правильную информацию, buy and sell, продает, покупает and give you profit. и платит вам прибыль. What is good? Что хорошо здесь? It's good because your profit is in Bitcoin. Хорошо, что вы получаете свою прибыль в биткоинах. Doesn't make sense if I receive Bitcoin and change in reais, dollar. Неважно, я получаю биткоин и могу поменять на любую валюту. You can exchange just for your basic needs. Вы можете обменивать просто на жизнь, как я, например, также будет Джеральдо тоже. Каждый день обменивать какие-то бытовые моменты, But to save your financial life, свою финансовую жизнь в биткоин-кошельке, to bring you as a rich one, чтобы стать богатым человеком. it's intelligent to keep money in Это Bitcoin. очень умно хранить деньги в биткоине. Because Bitcoin is something that we will never breaking down. То есть, потому что биткоин он уже подтвердил то, что он уже никак не обрушится. The world cannot live without internet. Потому что мир не может жить без интернета. So Просто не может. it's only one way direction. Теперь только один путь есть. Next slide, please. We are almost finishing. And people said, wow, good, I understand. Люди I need to скажут, have bitcoins, etc., etc. я понял, я хочу иметь биткоин, хочу в этом принять участие и так далее. Why Bitcoin Club is a unique and good opportunity? Почему Bitcoin Club уникален? Чем он уникален? Почему это хорошая возможность? It's very hard to have the skills to buy and sell different cryptocurrencies by yourself. Очень сложно самому разобраться во всем этом быстро, но тем более, чтобы покупать и продавать в правильное время еще разные криптовалюты. То есть нужно же всем этим следить. In Это this case, невозможно.
company can do it. А компания это может за вас сделать. Это очень сложно, единицы могут. That is the best thing behind the opportunity. То есть это самый один из лучших моментов One more slide. за самой возможностью, после самой возможности. And the company which can do it connected with the right vision to where world is moving to. И компания, которая это все может объединить с правильным видением того, к чему идет мир, Is trade. это трейдеров. And you know, opportunity, market plan, Вы знаете все о компании, знаете маркетинг-план, etc. ну и так далее. So it's important to be clear that И очень важно быть nowadays прямым, говорить прямо, что сегодня it's the instrument, этот инструмент, the better instrument лучший инструмент, to give you a big amount of bitcoins. дать вам, создать для себя биткоин. So Создать вам the биткоин. right thing to do is to use this instrument. Правильно что? Правильно использовать его. So let's do it. Давайте использовать. И спасибо большое. About No, not спасибо. Спасибо большое. Спасибо Большое. Благодарю.